Je, unawaza utapata wapi pesa ya kutumia weekend hii? Usipoteze muda, nimekuja na website nyingine mpya kabisa iliyoanza leo. Kwa hiyo website hii itakusaidia wewe kuweza kujitengenezea $1.5 au $2 mpaka $3 kila siku, na withdraw ni uhakika. Sasa hatua ya kwanza nataka nikakuonyesha namna ya kuweza kufanya registration katika website hii. Kama jinsi unavyoona fomu hii hapa, register phone number. Hapa utahitaji kuweka namba zako za simu. Sehemu hii utahitajika kuweka namba zako za simu, okay? Na sehemu hii unahitajika kuweka password zako hapa, na hapa unahitajika kuconfirm password. Hii ni invitation code, itakuja automatic, okay? Sasa namna ya kuweza kujisajili, hii kodi isikuchanganye. Kwenye hii kodi kwa walioko Tanzania, Kenya, nadhani hizi kodi hapa country code haipo, okay? Lakini hizi hazisumbui, hazitakuchanganya hata kidogo. Iache hiyo kama jinsi ilivyo. Unachotakiwa kufanya wewe ni kuingiza namba zako. Kwa mfano, nitaweka namba zangu labda 606 labda 87, okay, 26 4051. Then here I'm going to write my password, okay, show you. Hapa nakwenda kuweka password zangu labda best 4567, okay, na hapa na confirm password kama nilivyoandika best 4567. Then baada ya kuandika hivi nitakuja click neno iliyoandikwa hapa sign up. Uta click sign up, okay. Then baada ya click sign up utakuwa umeshakamilisha usajili. Kwa upande wangu mimi nitakwenda ku login, kwa hiyo nitagusa sehemu hii ya login, okay. Nikigusa sehemu ya login nitakuja sehemu hii, nitaweka namba zangu, nitaingiza na password zangu, then nita click login. As you see, login successful. Kwa hiyo baada ya kuweza kuingia kwenye website yangu, kama jinsi unavyoona muonekano wa website hii uko hivi. Sehemu hii kuna recharge, kuna withdraw, kuna invite, kuna download app. VIP 1 inahitaji $20, daily order ni 5. Kwa hiyo commission rate ni 1.2%, commission ni 3.6 U every 3 days, okay. Kuna VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 8, VIP 9, VIP 10 kama jinsi unavyoona. Kwa hiyo hatua ya kwanza, kitu cha kwanza kabisa nataka nikakuonyesha namna ya kuweza kufanya recharge katika website hii. Utakuja sehemu hii iliyoandikwa recharge. Ukishakuja hapa utachagua USDT, uta click confirm. Kisha confirm utaandika amount ambayo unataka uiweke, amount ambayo unataka urecharge. Then baada ya kuweka amount yako utaenda kwenye wallet yako, utatuma pesa, then utakuja hapo utaandika submit recharge, okay. Kitu kingine ambacho nataka nikakuonyesha hapa ni withdraw. Ila withdraw nitakuonyesha baada ya kuonyesha kwanza vitu vingine. Hapa utakuja hapa kwenye intro ili tuweze kuifahamu kampuni kwa ufupi. Hii inaitwa platform introduction. Kama jinsi unavyoona, new users will receive 10 USDT when they sign up. Kwa hiyo pale tu utakapojiunga utapata 10 USDT as a bonus sign up, okay. Then VIP 1 recharge accumulated deposit amount is 10 USDT, daily income ni 1.2 USDT, 3 days only for the beginners. Kwa hii utaifanya kwa siku 3 tu. Then utaenda VIP 2. VIP 2 utarecharge $39 or 39 USDT, daily income is 1.55 USDT, okay. There are 3 rewards for inviting friend. When someone uses invitation code to sign up, you receive the following 3 level reward. Kuna level A member ambao utapata 6%, na level B utapata 3%, na level C utapata 1%. Hizi ni authorization au Anthony recharge. Hizi ni document za usajili wa kampuni, okay. Kama jinsi unavyoziona wameziweka hapa document zao. Kwa ni kampuni ambayo inatambulika kisheria na ni kampuni ambayo imesajiliwa. Kwa utakuja sehemu nyingine ya task, namna ya kufanya task katika website hii. Kama jinsi unavyoona mimi VIP 1 nipo VIP 1, balance yangu ni USDT 20, available USDT 20, daily task ni 5. Kwa hapa nita click neno start task, okay. Nikiklik hiyo neno start task kama jinsi unavyoona hapa, payment successful, okay. Payment successful, taxes mbaki 4. Nita click tena,
As you see, payment successful. Nita click tena, task zimbaki 3, click tena hapa. Total task kama unaiona 0.48. Payment successful, task zimebaki 2, hapo unaona 0.72. Okay. Then unaona hapa imebaki 1, hapo 0.9. Okay. Haya, task 1.2. Kwa hiyo total task income ambayo nimeipata kwa leo unaiona ni 1.2, balance imekuwa 21. Kama unavyoona the number of tasks completed today is 5. Kwa hiyo task hapo zimeisha kwa siku ya leo. Kwa hiyo kingine, ukija hapa kwenye my hapa utaona balance commission ya leo ni 1.2, Skype balance total ni $21.2. Kwa hiyo sasa hapa vitu vingine vya kuweza kuangalia team record, unaweza ukaangalia team report yako hapa waliojisajili, your team members and their data you can see here. Kitu kingine utaangalia recharge record, kama ukitaka kuona utazikuta zote zipo hapa. Okay, withdraw record utaikuta hapo. Share, ili kupata link yako basi utakuja hapa kwenye kushare, utaona link yako hapo, utaklik neno hii iliyoandikwa copy ili uweze kushare na wengine. Setting unaweza ukafanya hapo. Binance unaweza ukaja hapa ili kuweza kufanya setup ya Binance yako hapo, nataka kuweka Binance hapo. Okay, na kitu kingine sasa, ukija hapa kwenye withdraw utaklik neno hii withdraw hapa, utachagua USDT, utaklik hapa confirm. Available unaiona ni 1.2. Okay, please enter the amount, please verify address, please bind the address first. Kwa utaweka address yako kwanza, utakuja kwenye wallet yako unayoitumia, kama ni TronLink au kama ni Trust Wallet, utachukua wallet yako ya USDT pale, utaklik hapo wallet. Then ukirudi hapa sasa, utakuja kwanza utaverify wallet yako. Unaona? Come here. Utakuja hapa utaingiza wallet yako. Wallet management ya RC20, please enter. Kwa utaweka wallet yako hapa. Ukisha enter utaisave. Okay, wallet submitted successfully kama jinsi unavyoona hapo. Alafu utakuja hapa kwenye password verify. Kwa utaenda kubind password, utatengeneza password yako hapo. Utaona tayari umesha save wallet yako. Kwa hiyo hapa kwenye ku withdraw sasa utaweka amount yako hapa 1.2. Utaingiza 1.2 USDT wallet hiyo hapo, utaenter password hapo. Baada ya kuweza kuweka password zako, basi utaklik hii neno iliyoandikwa submit withdraw. Successful withdraw. Okay, cash withdraw is available from here to here every day. Kwa hiyo hapo unavyoona balance iliyobaki ni 0.00, maana yake ile withdraw tayari. Okay, kitu kingine kwenye website hii ambayo nataka nikakuonyeshe, recharge tayari, nadhani kila kitu tayari nimeshakuonyesha namna ya kuweza kufanya task. Basi utakuja hapa kwenye record. Kija kwenye record utaona hapa all pending successful cancel. Hizo ni record za kufanya kazi za task hizo. Utakuja hapa kwenye withdraw record. Kuja kwenye withdraw record utaiona withdraw yako ulioifanya. Hii hapa amount, order number hiyo, service charge hiyo, received 1.2, withdraw type USDT, approval status audit successful, payment status payment pending. Payment pending na maana bado haijalipwa. Okay, payment successful. Hii hapa tayari payment received for 1.2 USDT. Then tayari utakuwa umeshaiona hapo. Okay, payment received as you see. Kwa hiyo mpaka muda huu basi nadhani tayari tutakuwa tumeshaelewana namna ya kuweza kutumia website hii kuingiza pesa. Basi asante na karibu tena.